So, there's nobody on yet, but I hope some people will join soon. It's a beautiful sunny day in Berlin, and we're going protesting. Oh, there's the Scientology org coming up. Again, I'm live streaming and only filming myself because you cannot film other people in Germany, at least, due to their personality rights. So yeah, let me show you this. Like there is huge building. The idol org. Let's go. Hi, welcome. We're walking up to the Scientology org. It's right there. The idol org. We're going protesting. There we go. Just gotta wait here for a sec. And maybe show you that again. Even though nobody's on yet. Got the org right over there. The cult. Wait a little bit longer. Oh, by the way, back there, that tower, that's actually the university. So they're right next to it, basically. That's one of the universities of Berlin. Walking up to the org. It's beautiful and sunny. And loud.
go. I'm gonna do this like yesterday. Just put my phone down and get my sign out, which I have in my backpack. And we'll see whether somebody stops or comes out. Yesterday, actually, this guy followed me after I was done streaming, all the way to the station. So there's people in there already. I just can't film them, as I said. I have to film myself due to personality rights. I cannot film people. So we're gonna put this down again. Wait, let me set this up. Here we go. We can go ahead. Hello. So there's my sign again, guys. It says Scientology splits apart families. It's just a scam. They do brainwashing. They destroy lives. And they protect rapists, which is all true. And on the other side, I have it's a cult. So let's go. Get my backpack on again. We're gonna be here for a little bit. Got a lot of positive responses yesterday, so we'll see about today how it's going. Yeah, but it's a nice day, so nice cold-free day. Yeah.
There's the next bus coming. So the buses stop right in front of this place. So everybody can read my sign, which is pretty good. Got some movement in the place. Hey, welcome. Thanks. Yeah, I'm gonna hold this a little closer so you can read my sign. It says they split apart families. They're a scam. They do brainwashing. They destroy lives, and they protect rapists. Also, for those who are new, unfortunately, I didn't find where they're body routing at the moment, but they are body routing in Germany, in Berlin. I've seen that before. As soon as I find out, I'll go there. But until then, we're gonna be here. Aber muss immer wieder drauf hingewiesen. They're in there with their smug little outfits. Ich bin ja mal reingegangen, ich habe hier mal gewohnt. Ehrlich, ja? Das war so krank. Ja? Das war richtig krank, weil ich habe den Fuß umgeknickt, hatte 2 Krücken. Ich werde hier draußen angelabert. Ja? Könnt ihr mir helfen? Jetzt saß ich da und ich wusste ja ganz genau, dass ich 100%ig ich weiß, wer ich bin und können mich nicht umstimmen. Ja. Und meinte sie wirklich zu mir, Mensch, leg die Krücken weg, du kannst jetzt wieder laufen. So wie so Hand auflegen, Gottes Heilung, weißt du? Ich sagte, so ein Knöchel. Ich hab gesagt, ey, sag mal, checkst du das nur was? Die haben so ein Ding, was die Touch Assist nennen, jedenfalls auf Englisch so. Wo sie dich berühren und dann angeblich heilen. Genau. Du bist damit involviert mit allem.
was passiert? Mal gucken. Hast du's, Also, nee, meine, ich bin sehr informiert darüber, ja. Genau. Auf jeden Fall. Es Viel verschwinden drüber Menschen, gelesen. ne? Gemacht. Es Ja. verschwinden Menschen, das ganze System ist So. krass. Also, Aber ich weiß gar nicht. jetzt gerade erst wieder wurde Danny Masterson verklagt. Der hat 3 Leute vergewaltigt, 3 Frauen vergewaltigt. Das ist der Typ von That 70s Show, die wilden 70er. Ja, und trotzdem hat die Kirche nicht irgendwie beabsichtigt, nicht den rauszuschmeißen. Die Scientology-Anwälte verteidigen den weiterhin. Gleichzeitig läuft noch ein großer Prozess von Leah Remini, das ist die aus King of Queens. Das Problem ist, dass man die normalen katholischen Kirchen teilweise auch davor stellt. Ne? Ja, nur dass die normale katholische Kirche, Ja. man muss ja bei irgendwas anfangen, sag ich mal, und die normale katholische Kirche baut zumindest auf einem transzendentalen Gedanken auf, also auf einem religiösen. Das hier ist eine rein kommerzielle Geschichte. Ja, natürlich. Von vornherein Die gewesen. Leute geben alles dafür, hier irgendwie hier, ich war einmal drin, das war für mich schon auch eine Lehre, aber ich war neugierig, weißt du? Ja, Ich ja, war klar. einen dicken Joint geraucht, gesagt, das ist jetzt ein Stecken, Alter, geh einfach mal rein. Alles mal Was angucken. sollen sie dir erzählen? Ja. Und es war nur Schwachsinn. Cool. Ich werde mich jetzt hier nicht weiter hinstellen, aber cool. Cool, dass Bis du dann. da warst. Bis dann. What's up, man? Nice that you're in my stream, man. So we're right in front of the org and we're protesting. It's a beautiful sunny day in Berlin. So, yeah. Welche Schrauben hat was dran zu tun? Ja, dann haben wir da jetzt I might not be, but there's a bunch of people asking about it. So, and there's a bus station right in front of us. So, whenever the bus stops, people can see my sign. So that's already pretty good.
Got some movement in the place. Had a bunch of people looking at me. So yesterday, this guy actually followed me. He actually followed me for like 3 miles all the way until the train to the train station, and tried to talk me out of protesting, and asked a bunch of questions. Yeah, it was kind of creepy. Plus my battery went down, so I couldn't even film it, and I was kind of pissed at because it would have been great content. But whatever. So today I actually took a battery with me, a charger, so that's not gonna happen again ever. There's a bunch of people like nodding and saying like yes, and so yeah. I do get a bunch of positive responses. Also das wird wahrscheinlich klappen, aber du kannst es erhalten. Ich denke ja, für die Betreuungszeit für Matthias. Nein, du wirst wahrscheinlich dein ja, ich denke ja. So I'm just gonna show you again. Right up here. That's the Scientology idol org, as I call it. We're right in front of that place and protesting today. It's a beautiful sunny day, and I got my sign out. And today I got my battery with me, so the phone's not gonna just die again. Yeah, which makes me feel a lot more secure too, because yesterday when my battery died, this guy followed me all the way to the train station, and yeah, tried to talk me out of protesting, and I think he kind of wanted to find out my weak spots. I don't know. I just figure that's what Scientology does, because he asked some, yeah, really weird questions. They used to build a volunteer minister's tent. Oh yeah, they did.
They also had a yellow Dianetics bus back then here in Germany. Really weird. They were dancing on top of it and everything. Looked like the Love Parade, yo. Hey, what up? Hey, what's going on, TCD? What's going on, Hans? Beautiful sunny day in Berlin, perfect to protest this cult. It's a cult. I had this like the photo boots and skirts. And that's what I wore like 3 years ago or something like the same There's the next bus, you guys. I don't want to say that I'm Yo, unfortunately, I don't have a second cell phone to like read the comments all the time, but I'll get to that. I'm learning by doing. Next time we're here, we're gonna have that, so I can respond to you guys better. So for those of you that haven't heard it yet, I cannot like film other people really. I have to film myself due to personality rights in Germany. You can't like audit here. But yeah, that doesn't keep me from protesting. Yeah, that is it. Hey? So there's the guy that followed me yesterday. He talked to me. He just came out with like a child seat. I can't film him unfortunately, but like yeah, he's wearing like he's carrying like a seat that you put in cars for children. So apparently he's got a kid. Interesting. He followed me for like, wait, it's loud. He followed me for like 3 miles yesterday, all the way to the train station, and kept talking to me that they're not this bad, and that he claimed to know homosexual people in Scientology. He says they accept that. He says Danny Masterson is not in Scientology anymore, which is definitely a lie, because as far as I know, their lawyers, they still try and defend him, you know, because yeah, they're going in revision. But yeah, that was kind of creepy because my battery was dead. That's not gonna happen again.
Yeah, it is. It was. True. I'm sorry, I can't read the chat fast enough, Hans, man. Unfortunately, I can only read it down here. Next time I'll make sure I take a second cell phone to read it. Thanks.
Oh, by the way, also, I will schedule a live this weekend where I'm going to talk a little bit more about some stuff that I found out. I've been talking to the official Bureau for Sects in Berlin, and they said they will also send me flyers, which I can hand out, because they have a lot of flyers here from Scientology, so I want to have my own flyers that I can hand out that to raise awareness, you know. And they have really good ones. Luckily, we do have some state control here in Germany. You know, the government does some stuff. This weekend, we're gonna go through the yearly or the annual sect report also from last year, and I got a couple of infos about Scientology as well, which I'm gonna share. So yeah, if you want, join me. I'll schedule a live later. They're in there unpacking all kinds of like boxes, all kinds of boxes full of new books that they want to sell, I guess. I haven't found out where the body routers are at. I knew they were at Potsdamer Platz before, which is one of the big squares in Berlin, but I don't know where they are now. As soon as I find out, I'll go there, of course. But until then, we're gonna stay here, right in front of the Central, where the buses stop. Because I think we can raise a lot of awareness right here. Yeah. So that's the plan.
such a beautiful day, and they're all sitting in there doing their Dianetics word, probably looking up all kinds of words and stuff. Man, they should go out and enjoy the sun, you know. But, well, they have to make up their reactive mind, I guess. I'd rather be OT 420, yo. The thing is, Deutsche Bahn called in strikes today, so a lot of people are taking the bus. So I've got a bunch of people looking at me outside from the bus. Oh, there's a postman bringing in some packages. Actually, the police went by earlier as well. They looked at the sign and they just kept on driving. So I guess it's fine. Schnell wieder raus da.
is the next bus, you guys. I'll show you this real quick. They're all coming here. Let's scoot this over a little bit so I'm not filming the people who walk by. You know what really pisses me off is that I use the cross, the Christian cross, just to promote their religion. I don't know. It's just so wrong. Like, no other religion does that, using the signs. You know, for me, it's not a religion, actually. To me, this is a commercial org, and actually to the German government, it is too. As you can see in my last couple of videos that I did, yeah, they're considered to be a commercial org by a bunch of high courts in Germany.
actually on their front window it says read Dianetics. It says read Dianetics and never be yourself again, which that is actually true. You won't ever be yourself again because you'll be brainwashed and you'll do what they want. That's too bad, but this is actually the truth, even though I think they kind of meant it differently. Oh, there's another police car coming by. I think that guy was actually smiling at me. Nah, it's not LAPD. The German police is different there.
eigentlich gibt es diesen Arbeitskreis. There's a lot of people reading the sign now, raising some awareness. Ich hab da nicht mit immer. Aber ich kenne Leute, die was dagegen unternommen haben schon. Schwierigkeiten waren dann, oder? Ja, ich hab schon mal ein paar Anzeigen, ja. Aber davor mache ich halt nicht so Angst. Das ist natürlich verlockend in so einer schwierigen Zeit, ja. Ich habe natürlich gerade herangeholt mit den Intelligenz- und Persönlichkeitstests gelesen, aber die hängen ja irgendwie, das gehört ja dazu, ja. Ja. Vor allen Dingen die Persönlichkeitstests, da steht dann immer drauf von Oxford Labs, damit es so ein bisschen klingt wie von der Oxford University, so, ne? Ist aber halt deren eigene Firma, die macht. Und dann sagen die dir, egal was da rauskommt, weil sagen dir immer, dass du irgendein Problem hast und dass du halt nur mit Scientology und wenn du Geld zahlst für Kurse, Shit lösen kannst. Manche gehen ja schon hin mit Problemen. Ja, klar. So, die meisten Leute, die da eintreten, haben irgendwie erzählen so eine Story halt, ja, sie hatten irgendwie Probleme im Leben und Scientology hat sich angeboten und Braucht sich dann eine Lösung. ja, genau. Das ist krass, oder? Und dann haben die hier dieses Kreuz und nennen sich Kirche, als wären sie Christen. So, keine andere Religion, in Anführungszeichen, weil ich sehe es nicht als Religion, keine andere Religion macht sowas mit den Symbolen von einer anderen Kirche gaben. So. Auch, dass du die Bücher kaufen musst. Wenn du in irgendeine Kirche gehst oder in irgendeine Moschee, dann kriegst du die Bibel oder den Koran. Aber diese komische Dianetics-Buch muss man erstmal ordentlich verblechen. Also von vorne bis hinten, je mehr man drüber liest, desto schlimmer wird es, sag ich mal. Je mehr man drüber rausfindet. Ich kenne nur den persönlich, den man mal so ausfragen kann, ne? Wie seine Erfahrungen waren. Ja. Aber es gibt genügend Berichte, sage ich mal, auch online. Momentan in Amerika gibt es halt eine große Protestwelle. Ja, man fragt sich immer, wo sind die Leute? Ich meine, da werden ja viele Leute drin sein in dem Ich glaube ja nicht mal, dass die das Ganze besetzen. Ich glaube, dass die immer so tun, als wären die viel mehr. Als sein, so, ja. Die behaupten ja selber, sie hätten irgendwie mehrere Millionen Leute da irgendwie drin, wissen nicht. Keine Ahnung, was die letzten Zahlen sind, was sie behauptet haben, aber die letzten Schätzungen gehen so von 30.000 weltweit aus. Also, Ein bisschen mager, ne? ja. Also die ganzen amerikanischen großen Gebäude sind auch nicht alle besetzt. Und da, ich sag mal, mehr Schein als Sein stimmt schon. Da haben sie recht. Ja, aber da müssen ja Leute drin arbeiten. Aber man sieht immer nie welche, ne? Die man mal so, also man ist ja schon neugierig, ne? Nicht, dass ich jetzt hier anhören will, das
mit jemandem reden, der da... Na, mir ist gestern einer hinterhergelaufen, bis zum Tiergarten. Da ist mein Akku dann gestorben, also ich stream ja live. Dann ist mein Akku gestorben und dann ist der Typ auf einmal hinter mir her und hat mich voll gequatscht und was ich von denen halte und was ich gegen Scientology habe und das Icke. Und dass man ja beide Seiten sehen muss. Ich sag, bei einem Rockerverein oder bei einer Mafia, da brauche ich mir auch nicht die andere Seite angucken. Da weiß ich auch, dass es schlimm ist. So. Ich muss da nicht unbedingt rein, um sowas zu sagen. Ja. Also. Ja, aber von irgendwas müssen die ja leben. Ich frage mich immer, wo haben die wirtschaftlich Ja, von denn den die Mitgliedern. Du erfährst ja erst, wenn du so 300.000 ausgegeben hast, woran die eigentlich glauben. Und die glauben eigentlich, das ist der Hammer, da ist ein galaktischer Overlord namens Xenu, ein Alien, damals mal eine überbevölkerte, gab es eine Galaxie, die war überbevölkert. Also L. Ron Hubbard war der Erfinder, der war ein Science-Fiction-Autor und der war auch ein bisschen durch im Kopf. Und dieser Überlord, der hat die ganzen Seelen aus der Galaxie oder die ganzen Aliens da in Vulkane auf der Erde geschmissen, hat dann eine Wasserstoffbombe raufgeschmissen, dann hat er die Seelen in großen Seelenfängern aufgefangen, weil so riesen Raumschiffe quasi waren. Und dann haben sich die ganzen die ganzen Seelen so an uns rangeheftet. Wir haben quasi auch einen Geist in uns drin, einen Titan, sagen die. Und diese ganzen bösen Titane, die sind quasi daran schuld, dass man sowas hat wie Hass und die ganzen schlechten Gefühle und das ganze Schlimme so. Und die muss man dann quasi loswerden. So. Das hört sich an, wie wenn ich mit einem Kumpel Star Trek kicke, der erzählt mir dann auch immer so eine Story. Ne? Das Ding ist, wenn die nur daran glauben würden, wäre das auch für mich kein Problem. Ey, ich meine, im Christentum gibt es auch ganz weirde Sachen, ja. Also wir glauben auch, ich bin auch Christ, so, wir glauben an Engel, weiß ich was alles nicht, ne? So gibt's ganz, aber dass man erstmal 300.000 zahlen muss oder so, um das rauszufinden. Ich meine, da kommen doch bestimmt auch Das ist so ein Pyramidensystem. Die locken dich immer weiter rein, sag ich mal. Ne? So, dann haben die dieses Auditing, was ja auch erstmal ein gutes Gefühl gibt, so ein bisschen wie Beichte funktioniert das, mit so einer Art Detektor-Ding. So. Das misst, glaube ich, den elektrischen Widerstand tatsächlich. Haben mal Leute auseinandergebaut so. Und dann gibt es einen Zeigerausschlag, je nachdem, wenn du zudrückst oder. Und ja, die wollen erstmal deine Schwachstellen ausloten, damit sie sich darüber dich dann kriegen. Genau, und davon hast du dann ein Glücksgefühl, wie bei Drogen quasi. Und danach verlangt man dann irgendwann immer mehr, sage ich mal. So. Und da ist wie eine Beschaffungskriminalität dann, dass wirklich die Leute gehen und Geld von ihrer Familie klauen und das irgendwas alles, um da in diesem System weiterzukommen. Das ist quasi wie eine Pyramide aufgebaut. Ja, aber wenn du nicht richtig hast, ich habe auch keine Familie, die ich dann klauen kann. Also, nee. Naja, so richtig, ich glaube, dass die schon eher hinter den gut betuchten Leuten her sind. So. Ja. Wenn die richtig arm sind, dann ziehen die eher über irgendwelche Seitenorganisationen. Es gibt ja zum Beispiel, sag Ja zum Leben, sag Nein zu Drogen, irgendwie so heißt es. Nee, sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben. Die sind hier an die Schulen gegangen und haben so getan, als würden sie Drogenaufklärung machen. Zu Narconon gehört das. Das ist aber auch Scientology so. Und da ziehen sie dann die ganzen armen Leute drin quasi. Da hast du dann eine Drogentherapie, wo du 4 Stunden lang in der Sauna sitzen sollst und Niacin einnehmen sollst, weil so eine Nikotinsäure ist quasi. Und irgendwie Vitamine in Überdosen, wo wirklich Ärzte sagen, das ist gefährlich. Also, wie gesagt, umso mehr man über die erfährt, desto schlimmer wird es, ja. Desto mehr wenn du sagst, die Zahl ist auch so gering, gibt ja trotzdem noch Menschen, die das machen, ne? Ja. Und die da auch länger rein sind. Deswegen finde ich, muss es doch Leute geben, die mal wieder rauskommen und mal wieder protestieren, weil die letzten großen Proteste, die waren, ich glaube, vor 14 Jahren hat mir heute die Sekteninfo Berlin mitgeteilt. Also ich habe heute eine E-Mail von denen bekommen, weil ich die ein bisschen gefragt habe über ein paar Sachen so. Und da waren diese Anonymous-Proteste damals, wo hier die ganzen Leute mit Masken protestiert haben und das so. Und dann kam aber die amerikanische Regierung und irgendwie hat Scientology das eingefädelt, dass irgendjemand nach Amerika gegangen ist und behauptet hat, er wurde hier verfolgt aufgrund seiner Religion. Und dann wird quasi außenpolitisch Stress. So hindrehen, wie man es braucht quasi, ja. Und dann haben wir versucht, die hier zu verbieten. Wir hatten eine Innenministerkonferenz damals, weil auch mehrere hohe Gerichte, ich glaube Bundesarbeitsgericht und Bundesverwaltungsgericht, haben beide festgestellt, dass sie sich nicht Religion nennen dürfen, sondern dass es eine kommerzielle Organisation ist halt. Dass die überhaupt geduldet werden hier so in der ganzen Aufmachung, ne? So. Die haben das ganz geschickt eingefädelt. Dass unser Staat da auch nicht
Bis die aufgemacht haben, wussten das die Berliner hier ja nicht. Also der Bürgermeister zu der Zeit hier, der war da richtig schockt und sauer, sag ich mal. Ich meine, andere Unternehmen, denen wird es schwer gemacht, die können hier in Deutschland gar nicht mehr produzieren und so eine Leute dürfen sich hier Sessel Das finde ich auch unmöglich. Also, ja. Finde es für dich selbst heraus. Na, wenn du das dann rausgefunden hast und keinen Bock mehr hast, dann ist es ja zu spät. Ja, dann ist es zu spät. Ich finde auch hier kaufen, lesen, ausprobieren, würden sie nie wieder derselbe sein. Der bist du dann auf jeden Fall nicht mehr. Oder die. Also. Naja, und dann bieten die doch Jobs an und so. Ich frage mich, was machen die denn? Naja, du kannst, wenn du quasi nicht mehr Geld bezahlen kannst, so, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du in die sogenannte Sea Org gehst. Das ist quasi deren Eliteorganisation. Also die haben zig irgendwelche Unterorganisationen. So, ne? Und da arbeitest du dann 110 Stunden die Woche und kriegst $47 Taschengeld. In Amerika ist das alles da. Fliegst du dann nach Amerika oder bist du geflogen von denen. Und die haben da eine ganze Stadt, Clearwater in Florida. Da lernst du das dann. Die hat L. Ron Hubbard auf Schiffen gegründet, weil L. Ron Hubbard damals von der Interpol schon verfolgt wurde, weil er so viel Scheiße gebaut hat. Und dann hat er auf dem Schiff quasi diese Organisation gegründet, weil auf internationalen Gewässern konnte er quasi nicht dingfest gemacht werden. So. Aber mutig, dass du dich traust, hier so hinzustellen. Weil da könnte jetzt ja auch einer rauskommen und irgendwie Ärger machen oder was. Ja, aber was wollen sie am Ende machen? Also so, die werden mich nicht auf offener Straße irgendwie angreifen oder so, denke ich mal. Wobei das in Amerika teilweise passiert, dass sie dann diese Leute von Nakenon, von den Drohnen, dann zahlen die denen mal 200, 300 Euro so und dann greifen die an. Aber da fahre ich jetzt nicht so schief, muss ich sagen. Ja, und anzeigen sollen die mich mal. Ich habe einen Anwalt dafür schon kontaktiert vorher. Also. Und ich darf ja meine Meinung kundtun. Also möchte ich mal hoffen, dass das in Deutschland noch erlaubt wird. Wer weiß wie lange. Ich möchte ja nicht den Teufel an der Wand malen, aber schon eine kritische Entwicklung hier zu der Zeit. Auf jeden Fall wollte ich das Recht mal nutzen. Ja. Irgendwo müssen die auch stehen und müssen hier irgendwo so eine Stände haben, wo die ihre Bücher verkaufen und tatsächlich die Leute anwerben. Ich weiß, du war mal auf dem Potsdamer Platz, aber leider habe ich die nicht nochmal gefunden. Sobald ich das rausfinde, dann bin ich natürlich da. Dann stehe ich nicht mehr hier. Seid ihr eine Truppe, weil du hier alleine stehst? Wie gesagt, ich stream live und gibt jede Menge Livestreamer. Also noch nicht in Deutschland jede Menge, aber in Amerika auf jeden Fall. Ich kann mich halt nur selber filmen. In Amerika kannst du auch einfach darin filmen und die Leute filmen und so. Gibt's ja auch wieder. Alles ja hier Persönlichkeitsrecht und so. Ja, das ist ganz mies. Danke. Ich habe jetzt nur damit diese Intelligenz und Persönlichkeit. Klingt erstmal interessant, hat man Bock. Ne? Mal kicken, was hier so los ist im Kopf. Aber lieber nicht. Ne? Auch hier der Film. Dann zeigen sie dir halt nur einen Film über das Buch am Ende. Also am Ende kommt es immer an irgendeinem Punkt, wenn du da rein gehst, fragen sie dich nach Geld. Immer. An irgendeinem Punkt und dann geht es los. So. Und dann. Na gut, da würden sie mich wieder ausfegen, weil ich habe ja keins. Wenn mich zu holen ist, ja, aber die können da sehr überzeugend sein. Weißt ja hier, die Leute, die stehen und dich vollquatschen mit den Zetteln immer für, weiß ich, irgendwelche Deutsche Rote Kreuz und was weiß ich, was es da alle gibt. Das sind ja an sich gute Organisationen, aber die Leute, die dafür Werbung machen, sind ja auch nicht vom Deutschen Roten Kreuz oder vom NABU oder von was weiß ich was. Sondern die kommen auch alle von irgendwelchen bösen Zwischenorganisationen, die 90% der Kohle einbehalten, sag ich mal. Weil am Ende kommt es dem Deutschen Roten Kreuz oder so nur auf die. kommt ja kaum was an. Denen kommt es nur auf die Mitgliederstimmen an, damit die EU-Gelder einsteigen können. Also, und die können ja auch teilweise sehr überzeugend sein. Die lassen ja nicht locker. Genauso sind die hier auch dann teilweise. Da sitzt du dann halt auch mal 1,5 Stunden. Die lassen dich nicht einfach gehen. So. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, da ist die Tür dann immer zugegangen. So. Und die mussten 10-mal sagen, dass sie jetzt gehen wollen und so weiter. Also das grenzt schon teilweise an Freiheitsberaubung, ja, was die machen. Beziehungsweise es gibt auch richtig Freiheitsberaubung in Amerika. Also. Naja, wenn dann einfach mal im Fernsehen oder irgendwelche Aussteiger, die da verfolgt wurden und Angst um ihr Leben hatten. Da gibt es genug Dokus, ja.
Auf jeden Fall. Und die melden sich jetzt auch langsam wieder alle zu Wort. Jenna Miscavige zum Beispiel ist die Cousine von dem Chef von Scientology, der L. Ron Hubbard nachgefolgt ist. Die hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal gestartet und fängt an, alle zu erzählen. Die war auch schon mal bei verschiedenen großen Nachrichten-Outlets, 60 Minutes Australia und sowas. Aber es kommen immer mehr. Dann viel Glück und viel Ausdauer. Ne? Vielen Dank. Schönen Tag noch. I'll definitely make sure I can read your comments next time. There's a bunch of people asking about it though. This lady just stopped and asked a bunch of questions about it. She said she was always interested in these personality tests. Well, I told her they're gonna always tell you the same thing. They're gonna always tell you you've got problems and Scientology is the one who can help you with a bunch of money. If you pay a bunch of money to them. It's just it's just insane. I have followed pretty much all the streams. Denver, Chicago, LA. I watched them all. Don't go in there, it's a cult. Oh, I didn't see that. Man, I really need a second cell phone to read the chat next time. I will definitely make sure to have that.
jeder. Ja, offensichtlich nicht genug Leute. Wir haben schon voll als die Raumvögel. Ja, ich hab's gelesen, ja. Ja, Haben sie auch erst gesagt, als es auf einmal eröffnet wurde. sind Ne? Sie selbst Geschädigter oder was? Nee, nee, ich streame einfach nur und protestiere. Ja, ist gut. Schönen Tag Ihnen, ja? Hi. So this grandma, she just came up to me and she asked me, she says that everybody knows that. I says, you'd think so, but apparently they don't. So I'm here again. Haben Sie schon Ihren eigenen reaktiven Geist besiegt? Wie viel haben Sie schon für Scientology ausgegeben an Geld? Lassen die dich hier stehen? Was sollen die machen? Das Hast ist du doch schon meine öfter- Meinungsfreiheit, oder? Ja, absolut. Würde ich sagen. Aber bist du schon mal angesprochen worden von denen? Ja, gestern ist ich stream ja live, gestern ist mein Handy irgendwann abgestürzt. Und dann ist mir der Dude bis zur Tiergarten hinterhergerannt, der eine, und hat mich voll gequatscht von wegen, dass ich
halt, dass Scientology gar nicht so schlimm wäre und dass man ja auch immer beide Seiten sehen muss. Ich sag, bei einer Mafia oder einem Rockerclub muss ich auch nicht beide Seiten sehen. Man muss nicht in alles rein, um zu wissen, wie das ist, sag ich mal. Gibt ja auch immer Dunkles, ne? So ist es. Noch und nöcher Berichte darüber und Menschen, die davon erzählen. Und ja, wird auch wieder mehr in Amerika gerade. Einfach mal Streets LA bei YouTube eingeben und einfach mal gucken, was in LA abgeht momentan. Also ich bin der Erste, der hier in Berlin steht jetzt vielleicht, aber in Amerika ist es gerade wieder ein großes Ding, sag ich mal. Da nehmen die Proteste wieder richtig zu. Weil ja jetzt auch zum Beispiel Danny Masterson gerade erst verknackt wurde. Das ist der Typ aus Die wilden 70er. Ja. Der hat 3 Frauen vergewaltigt und die Scientology-Anwälte haben den bis aufs Messer verteidigt bis zum bitteren Ende. Der ist jetzt in den Knast gewandert für 30 Jahre. Ja, dann haben sie das nicht so gut gemacht, ne? Ja. Leah Remini verklagt auch immer noch Scientology. Der Prozess läuft noch, das ist die von King of Queens. Ja. Die verklagt die auf die ganze Kohle, die dafür ausgegeben hat. Aber das ist wahrscheinlich schwierig, ne? Weil das ist freiwillig. Ja, das ist einer der ersten Prozesse, der richtig Chancen hat, weil sie da nicht auf die religiöse Komponente zu spielen kommt. Sie können ja immer hier sagen, oh, wir werden alle ganz furchtbar verfolgt und so, wenn es um die Religion geht. Aber da geht es um Scientology als kommerzielle Organisation. Und dazu gibt es auch die besten Gerichtsurteile hier in Deutschland. Also meiner Meinung nach die besten. Das Bundesarbeitsgericht und auch das Bundesverfassungsgericht haben beide festgestellt irgendwann, dass Scientology keine Religion ist, sondern eine kommerzielle Organisation. Ja, das ist auch steuerrechtlich wichtig, ne? In Amerika haben die noch Steuerbefreiung, aber na, mal gucken, wie es läuft. Toi, toi, toi. Danke. Bist du von irgendeiner Organisation oder so einfach nur? Ich mach mein Ding. Und wie heißt dein Livestream? Der heißt, du kannst Hard Metal LA eingeben oder also HARDMETTLA. Darunter solltest du mich auf YouTube finden. Sag mal hart, was? Also so wie Hard Metaler, Hard ne? Metal, Aber okay. mit einem A hinten und Doppel-T. Genau, und auf YouTube heiße ich The Wolf in Squirrels Clothing. Weil als Squirrels hat L. Ron Hubbard die Leute bezeichnet, die gegen sie protestieren. Das ist quasi eigentlich die Scientology-Bezeichnung für Gegner. Genauso wie SP, Unterdrückerperson, Suppressive Person. Okay. Genau. Gut, dass du das machst. Danke. Und dann, ne? Ja. So you guys had another person who was interested here. Yeah, so sorry, I'll be talking in German, of course, every once in a while, but I'm trying to keep it bilingual, or mostly English.
I also want to do another live where I explain some things about them that I just found out. It's gonna be scheduled for this weekend. I'll schedule that later. So if you want to follow me there, I'd be glad. Go ahead and do so. Also, if you like this, if you like what I'm doing, give me a like and a subscribe, please. It helps the case a lot. I'm just out here, I'm an amateur YouTuber, just doing this, you know, for, yeah, basically just voluntarily, so, yeah. I'm a never in, actually. I've never been in Scientology before. I'm just invested in this case because I think it's horrible that we still have cults like this with a huge building in Berlin. And I'll definitely make sure I can read your your chat next time. Your messages. Thanks, man.
never go in there, man. Geh niemals da rein. Ja. Die ziehen dir nur dein Geld aus der Tasche, glaub mir. Wie viel Geld haben Sie schon für Scientology zahlen müssen? Haben Sie schon von Sino, dem Alien Lord, gehört? Sie schon Ihren eigenen reaktiven Geist besiegt? Ganz dumm, ne? Oh mein Gott. Geh da bloß nicht rein. Das ist ein Kult. Hallo, guten Tag. Darf ich kommen so schnell ohne Kurier? So, you guys, I think I'm gonna go offline now. I think that's enough for me today. How long have we been online? For almost 2 hours. So, yeah, I think I'm gonna get back in a sec now. Yeah, I'll make sure you look at my YouTube channel because I'm gonna schedule or like and subscribe if you like this. And I'll make sure to schedule another live this weekend where I want to share some new infos with you guys from Sekteninfo Berlin, which is the sect office of Berlin, because they wrote me an email with a little bit of info. And yeah, I'm gonna share that with you, and also they're gonna send me flyers that I can hand out next time I'm here. So they've got really good flyers that, yeah, basically warn about cults and explain a bunch of stuff about cults. So we're gonna have these next time. So if people ask, we can
give them to them, give them flyers, and they're official, you know, because they've got their own flyers, which the lady's putting out here as well, and then we're gonna have our own flyers as well, which is gonna be awesome. Yep, that'll be it for today. Thanks for joining me, you guys. I'm gonna go off now. Yeah. See you next time. Oh, Erica, hey. Wait, I'm gonna stay. Just for you, I'm gonna stay on for 5 more minutes or so. Just wanted to go off. I know. But yeah, Erica, we're here in front of the Scientology building. Whoop, there it is. I just can't film the people because due to personality rights in Germany. So I just film myself. And yeah, it's a beautiful sunny day here in Berlin. We've got our sign. Hey Ellie. It says Scientology split. They split apart families. It's just a scam. They do brainwashing. They destroy lives. And then here it says they protect rapists. And that it's a sect. And then we've got, it's a cult on the other side. And so far a bunch of people have asked me stuff about it, and yeah. Also, I'm gonna schedule a live this weekend where I'm gonna talk about some new infos that I got from the official sect office in Berlin. And they're gonna also give me flyers, so I can hand out official flyers, which that'll be cool because they've got their own flyers. So then I have my own as well. But since I'm not living right here, you know, I've gotta always travel here, and then yeah, but we're gonna be here again, definitely. So far, it's working pretty good. The only downside is that I cannot read the chat all the time, so I gotta, you know, kind of crouch down here to read the chat. So next time I'm definitely gonna bring a second phone so I can read the chat while filming. So since I've been here, we've had like 5 people walking in, and maybe another 5 in there. I don't know how many people are, you know, in the building, because the building's pretty big, but I don't even think they have the whole, like, they fill the whole building. I don't really know, but it'd be really interesting to have some actual numbers on that.
one really big plus is that the buses stop right in front of this place. So every time, every like 5 minutes or 10 minutes, there's a bus that stops right here, and they all look at my sign. It's like I can show the sign to 50 people at once. And there's a bunch of people that like nod or give me a thumbs up. Or this one grandma, she says, we all know that, don't we? I says, well, apparently not enough people know it. There's the next bus coming. I always like that. There's a whole busload full of people seeing my sign. That's awesome. So right now nobody's there, so I can show you the central real quick. Right there it is. Scientology Berlin, and it goes all the way up there. At least they don't have all the blinds closed like they do at the LA org and all that. They let in a little bit of the sun. Though I don't know whether there's people in there actually. It's a beautiful day to be in Berlin. Definitely. Not for them it's not, but for me it is. So this time I made sure that I had a new, I bought a new charger, battery charger for my phone, because yesterday my phone actually died. So that's when the stream ended, and right when I was about to leave, this guy comes running after me out of the church and tried to talk me out of protesting, asked me a bunch of questions. To me, it kind of felt like he was trying to find out my weaknesses, you know. And today, when I got here, the same guy comes out with like one of these seats that you can put in the car for really small children. So I was like, oh wow, he has kids. Wiedersehen. Sie schon von Sinu gehört? Sie schon viel Geld dafür ausgegeben. So yeah, apparently the guy said his name was Thomas. I don't know whether that was his real name, but yeah, he said you always have to see both sides, you know. I says, well, if I have like the banditos or, you know, like some mafia clan, I don't need to see both sides either. I don't need to be in an org to find out what's about. So they just
finished unpacking a bunch of books in there. I wish I could film that for you guys, but yeah, unfortunately I cannot film them because as soon as I have their faces on my live stream, they're gonna sue me, I'm pretty sure. Because personality rights are a lot different in Germany. So I can only film myself. But I think that's enough for now. Hey Corin. Hey Erica, hey Ellie. I'm glad you guys are all there. Geh da bloß nicht rein. Hab ich nicht vor, keine Sorge. Gut. Die sind wirklich gefährlich. Wenn du da reinkommst, dann kommst du nicht so schnell wieder raus. Zumindest bist du dann nicht mehr derselbe. Oder dieselbe. Hey MLH. So we are right in front of Scientology Berlin. They're right up here. I just cannot film them because you can't audit in Germany because due to personality rights, people have the right to their own picture. So as soon as I do that, they would sue me, which I do not want. But in case they do, they can go ahead. Hallo. Das ist keine Sekte, das ist eine Gruppe von, weiß ich nicht, das ist eine Anti-Leute-Gruppe. Ja. Korruption, Anti-Leute, ну как сказать. Ja. Вот, где-то вернулся в голову, Ja. по ihnen Geld zahlen, von unserer Himmel, unserer Gott. Aber erstmal muss wohnen. Nur, dass sie keinen Gott haben, sondern einen Alien, aber ansonsten... Ja, ja. Aber so ist es, einfach Abzocke. Das ist ein Scam. Du machst gute Arbeit, danke. Danke. So this guy comes up to me. He says, well, they only take your money and all that. I says, well, they do. And he says, oh, and it's all for their God. I says, except it's not a God, it's an alien. So yeah. I'll definitely make sure I can read the text next time, you guys. I gotta bring like a second phone so I can film from down here, you know, like read the text read the chat on a different phone. But I'm learning by doing, so I'm just a YouTube amateur. I'm a never in. I've never been in Scientology before.
I do have some connections to people who have protested against it before, though, which I haven't really told you about yet, but I will in one of the next live streams. My next live will probably be this weekend, where I'm just gonna tell you a bunch of stuff, because the sect office of Berlin wrote me. I wrote them an email like a week ago, 1.5 weeks ago, and they have responded yesterday. So I will also get flyers, official flyers from the government of Berlin, which warn about sects and give you all kinds of infos about sects and cults and Scientology. And we're gonna talk about that this weekend, so I'm gonna schedule that tomorrow or later tonight. And if you want, you can join me. I'm gonna stay a little bit longer, but it's like the sun's down now, so it's starting to get a little colder. I'm just getting a lot of responses though. So many people like nodding, giving me the thumbs up. English is really easy to learn, actually, compared to German. I think it was Mark Twain that said, German, life's too short to learn German. So, hey, a girl. Welcome to my stream. So I've got a couple different messages on here. They split apart families. They're a scam. They do brainwashing, they destroy lives, and down here it says they protect rapists. And then I think you can read that probably, even not knowing German. And then we've got, it's a cult on the other side. Schönen Tag noch. Yeah, I was here yesterday. Yesterday, unfortunately, my battery died, and this one guy, he followed me like 3 miles all the way to the train station from Scientology. Tried and talk me out of protesting. I think kind of tried and find out my weak spots. He asked me for my channel a bunch of times, though I just kept asking questions back. Yeah. So that's not gonna happen again today. I've got my charger right here on it, on the phone. So, yeah, I'm not gonna, fool me once. Nice, thank you. Also, I've seen them body routing at one of the big squares in Berlin, which is called Potsdamer Platz.
As soon as I find out where they do the body routing now, I will be there instead of here. But for now, especially because the buses stop right in front of this place, I think this is perfect because every bus loads like 50 people that watch my sign and read my sign and yeah, give me smiles and stuff. Hallo? Nee, weiß ich nicht, sorry. Ich komme auch nicht direkt von hier, also weißt du, das ist nicht mein Viertel. Ey. So there's one more bus load, guys. I think I'm gonna show my sign to that bus and then I'm gonna leave for now, for today, because I've already been here for 2 hours and I kind of need a break and it's getting a little cold now. Sun's down now. There we go. Okay. Well, here we go. I'm gonna stay online for a little bit, walking away from this place, because I don't want anybody to follow me again like they did yesterday. So I guess I feel a little better if you're with me. Thank you very much, Ellie, for modding this stream. Here, have a last look at this Scientology church in Berlin. Unfortunately, I can only film myself because as soon as I film them, they'll probably sue me due to the personality rights in Germany. But yeah, so you'll have to put up with my face. I'm very happy that you joined my stream tonight. And yeah, thank you very much. So as soon as I pass the street, I think I'm Ellie. I think I'm gonna go off then. But yeah, it's been fun. It's been just my second time, and I'm a YouTube amateur, and I'm gonna improve on some things. Next time I'm gonna bring a second phone so I can read your chat. And yeah, you can film in public places. You can just not film other people and put it online, you know, because people have the right to their own picture in Germany, which you gotta basically understand. Like in Germany, like the government is a lot more your daddy or mommy, you know, like they're a lot more involved with everything. But then also we expect them to protect us and all that, you know, which is why Scientology cannot, you know, act as freely in Germany as they can in America. Yeah, we've had a bunch of court decisions on that. You can watch my other videos on the channel that I have. I explain some things about that in my other videos. So yeah, you can. I've definitely yelled at some people today, or
at least raised my voice, you know, like, and asked them about how much money they already paid and all that kind of stuff. They didn't really look happy with that. So, but yeah, you can go protest, all that. It's just, you know, I think, yeah, we just have a lot more stuff regulated by the government. I mean, even if it, you know, like taxes, healthcare, that kind of stuff. I mean, I was in America for a year, and I still have really good contacts to my host parents, and I still talk to them a lot. I mean, and I was there last year. I think in October I visited them. So, yeah, I think America is a little different there. You know, like the federal government doesn't I think reach into people's lives as much, or as, you know, they don't regulate that much. So, but still, you can go protest here, and that's really important, I think, to also, you know, like go and use that right. Oh, I went to Ohio. I was in a small town called Ashland, which is halfway between Cleveland and Columbus, and it was really cool. I loved it. Yeah, Scientology is not banned in Germany. They have tried to do that 2 times. Once in 97, I believe it was, and once in 2008. And yeah, wait, let me put my sign away real quick here in my backpack so I don't run around with that. Wait. Okay. Unfortunately, we did not succeed in banning them. They've had a bunch of tricks up their sleeves, which I do explain in one of my videos on my channel. So I talk a lot about how Scientology got to Germany and their legal status here in Germany and all that. So if you're interested in that, just, yeah, go over to my other videos and watch them. They have banned Scientology in Greece. So they're banned in some European countries, but then I think they've tried to do that in Russia too. But the European Union in, I think, 2008 actually decided for Scientology. I think you can actually look that up on the Scientology page. They really celebrated that. I think they wanted to ban them in Russia, and then there was this process. And the European Union said they're a religion, which really kind of, you know, yeah, which really kind of, how do you say that? It kind of went against all of, you know, what we tried in Germany. It kind of, you know, destroyed the whole process of us wanting to ban them. And then also, one thing, also, they had one person or 2 people who actually went to America from Germany. They were in Scientology and they claimed they were being persecuted. So it's like, you know, and then that's good for Russia, you know. I've got different issues with Russia now, but that's a different matter that doesn't really belong here. But yeah, I was actually in Ukraine last year and helped rebuild buildings that the Russians destroyed. So
That's a whole different thing, though. It's a whole different matter. But yeah, so they basically claimed they were being persecuted in Germany, and then they basically got I think Tom, it was John Travolta actually back then went to Nixon the first time that we tried and ban them, and he spoke to President Nixon about it, and claimed they were being persecuted, all that kind of stuff. You can watch that in my other video. And then also I'm gonna schedule a second live this weekend, or another live this weekend, where I'm gonna talk about some more infos that I got from the official German Bureau of Sects, or the Berlin Bureau of Sects, 46, whatever. So that's gonna be interesting, I hope. Oh, you have Ukrainian? That's cool. That is why on my channel it says Slava Ukraini. Yeah, I really don't want to make this political. This should be about Scientology and nothing else. So yeah, I reached the train station, you guys. Thank you very much, Ellie, for modding my stream. And I'm definitely gonna be back. I don't really know when yet, because I'm not living right in Berlin, but I'll definitely be back. Have a good one, guys. Ciao.